ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,000 ಮಿಸೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲಕ್ಸಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,000 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಯರ್ ಕೂಡ ಬಲಿಯಾಗಿರೋದು. ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ 22 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು. ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರಗೊಂಡಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸಾರಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್. ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ 35 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಬಂಡುಕೋರರು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ 35 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಒತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ ಹನ್ಗೇವ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೇನೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಗೆ 22 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ 100 ಉಗ್ರರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಟ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನನ್ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನೇತನ್ಯಾಹು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ? ಎಸ್ ಶ್ರೀಪಾದ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು 6:15ಗೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ಅಲರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೈರನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಸೈರನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ರಾಕೆಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ 100 ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಕೆಟನ್ನು ಇವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ 2,000 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಳಗ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ವಾರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ನಂತರ ಇವರು ಸ್ವತಃ PM ನೆತನ್ಯಾಹು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊಸ್ಸಾದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊಸ್ಸಾದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸ್ಸಾದ್ ಇದೆ. ಮೊಸ್ಸಾದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಮಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹಮಾಸ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹಮಾಸ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರೋಧಿ ಬಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವತ್ತು ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಪಾಠ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದಾನೇ ನಾವೀಗ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಮೊದಲು
ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವೀಗ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರೆಲ್ಲಾ ರೋಸೆಂಥಾಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಶೂದ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಶೂದ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೆಲ್ಲಾ ರೋಸೆಂಥಾಲ್, Arella, thanks for joining with us, appreciating your time in this crucial time. I would like to know what's the exact situation right now over there in Israel. Well, I woke up at 6:30 in the morning. Today is Shabbat. It's a sacred day for the Jews, and also the Sukkot holiday today. And there was approximately numerous sirens of alerts recalling all the bombardments that we are suffering from the morning from the Gaza Strip that has been bombarded towards Israel. Currently, the state of Israel has declared that we are in a war, and that cities of 80 kilometers from the border of Gaza must be close to shelters and to safe and protected places. There are the cities that are around the Gaza Strip and Sderot and a couple of other cities near the border of the Gaza Strip that are not allowed to go out of the house at all. They are staying in sheltered rooms because there are infiltrations of the Hamas terrorists that are closing the cities and the populations along the border. Arella, how are you protecting yourself, and what Israel government suggested to Israel people right now? What the government, I didn't hear the question, please. Can you repeat? We are just concerned about you, that what is your position right now? Are you safe in the state of Israel, and what has government of Israel have told to their citizens, and what are the advisories have been given by Israel government? Okay. Well, we do understand that the state of Israel has been surprised. This is not a scenario that we thought we would wake up on today. Everything was, we live in a tension for over 20 years. We've been, like the other parts of Israel, bombarded for approximately 20 years, and we are suffering from the Gaza Strip. But this is the first time that there's been penetration of the Hamas that have entered the sovereignty of the state of Israel with soldiers, with their terrorist organizations that are coming with ammunition, and they are killing the people of Israel, and they do not care if they are old women or if they are children, and they are just murdering us. This is a massacre. This is the first time that I've ever been witnessed of such a thing in the state of Israel. I'm 47 years old. I've never seen such a thing. Sorry for interrupt, Arella. And how Israel armed forces are operating now? Well, the state of Israel is now, we are in the state in the rank of war. I'm not a representative of the government or the army, so I don't know exactly what they are preparing. What I can see, and I'm a nutrition from the TV, and also what I hear here in the city, that up till now there will be a very heavy response. This is not something that will be not focused on. We have several people that have been killed and murdered by these terrorists. And I'm sure, and I'm very, very confident of my country, my government, and I'm sure and I know that there will be a very, very heavy response. Arella, we this hear. Yes. If I may intervene right now, we hear that exactly 50 years ago, Arab invasion happened. Arab armies entered in the same day 50 years ago in Israel. And do you see something in coincidence related to this today's attack and invasion in 50 years ago? These kind of do you see any coincidence? Yes, of course. This is a symbol of the Iranians. That is the Hamas is a branch that is sitting here. We have Iran sitting on the border here in Gaza, the same in the north and the same in the West Bank. For them, it's a symbol.
But you must look at the broader perspective, if I may say. We see in the last few weeks that Israel is getting closer to the Saudi Arabia, and also we have wonderful ties with that we had with the signing of the Abraham Accords. So, from my personal perspective, I think that in order for Iran and for Hamas to be relevant parties in the Middle East, they said, let's go and let's continue to murder the people of Israel. This is, of course, not a coincidence. This is very well planned. And unfortunately, we have lots of losses on our sides. But I'm very confident in my country, my army, my government, and I'm sure that that the retaliation will be. Arela, what we heard is women and children have been targeted there. And what we would Yes. like to know more on this from you, Arela. Well, I know from my friends, I have friends that are living on the border where they are at their homes. They are not allowed to go outside. They are being authorized to stay in the bombardment shelters, in the shelters, in order and not to being allowed to open the doors to anybody, because we understand that the Hamas have also taken like the military clothes and they're acting like they are IDF soldiers. So they have lots of ammunition. They have taken control of these places, and many people that I know, as they have told me via the WhatsApp, when I ask how they are afraid. There are children, elderly people that are under closure and attack of the Hamas. Okay, and how is the situation right now in Gaza? I hear that the IDF has bombarded a little bit of the Gaza Strip. We are not familiar currently exactly what's going on, but I'm sure that there will be a heavy response. As I told you once again, this is an attack on the sovereignty of Israel. This is the Iranian regime. People around the world must understand that all the money and the donation that they are given from the Arab community also, and the European and the US and so on, and all the democratic values of the world have given money for the people of Gaza. They are also part of this sad situation, this crazy situation, since the Hamas regime does not care about their people. They care only about killing Israeli people and not using the money and the donations for the welfare and benefit of their people, instead of nurturing schools and infrastructure and electricity and building a good and future for the people. They use the money to build tunnels, to come and buy ammunition, and to kill innocent people. They do not care about anybody except themselves. Arela, we see many videos surfacing which is claimed to be of Hamas, which shows that they are ready, they are preparing for some kind of war, which surfaced at least 3 months ago or 4 months ago. We see that video of Hamas preparing kind of war kind of type in April itself. Do you think that Mossad or your government has failed in recognizing what is happening in the Hamas area, or do you think that government and other people are involved in internal conflict rather than seeing what is happening outside? Well, from a personal perspective, yes, you cannot, say that we were not surprised. I feel that we have been surprised. I'm sure that a lot of questions will be asked after the war, but the Mossad and the IDF, they know exactly what to do, and we will wait in time, and we have to be confident. This is all what we have to believe in our government and to hope that everything will be okay. You must understand that through the last couple of months, Israel has done everything
open the borders for the Gaza people to come and to work in Israel. We have allowed money to enter. We have passed on food, electricity that we give all the time to the people of Gaza. So I asked myself, what more must we do? Is Israel what once we even left the Gaza Strip in 2005 so that the Hamas now, that's what they do. They use all the money and infrastructure that they receive to not nourish the people, their people. This question must be asked by the Gazan people. They must ask, is this the regime that we would like? Is this what we need? Yes, Arela, one final question before I finish. What Israel government is operating right now against Hamas? And one more thing, what Israel government is operating exactly with all citizens of Israel? Well, currently the Home Front Command is authorized to give the restrictions and guidelines to the people of Israel at 80 kilometers from the border of Gaza. We are not allowed to. There is no, movement outside. We must stay next to bomb shelters. The major aspect now are the cities and the kibbutzim that are next to the Gaza Strip, that are a mile from the Gaza Strip, the 8 kilometers. Latest, we are not allowed to go outside at all. They must stay at home in the bomb shelters and not allowed to go out at all, not even to the bathroom. You have children and elderly and, lots of families that I understand have been shot by the Hamas terrorists that are in closure in the city. In terms of Ashdod, well, with the fifth largest city, we are currently okay. People are at home. You don't see any movement outside because everything is closed. I understand that tomorrow there will be no education and only people that are working in emergency routine works, they will go to work tomorrow. So it means that lots of people will be at home with the children, and only the emergency routine, like hospitals and municipalities and so on, will be at work. Fine. Thank you very much, Arela. Thanks for joining with us in a crucial time. Appreciating your time and hoping for the best and praying for the best. Thank you. ಎಸ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಅರೆಲ್ಲ ಅಶೂತ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ದಾಳಿಯಲ್ಲ, 1000 ದಾಳಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆಯಂತೆ.